Run, 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 my friend. Usually paragliding bungee jumping এ শুট করতে বলে ভিডিওতে দেখছি বাট এখানে বলে নাই আমিও করিনি ইউজুয়ালি সাইন আপ করে বের তা এখন বলতেছে শু করে বের হইতে রুমে যেয়ে শু করে বেরোবো আর কি এই গাড়িতে করে নিয়ে যাবে প্যারাগ্লাইডিং স্পটে এখান থেকে তাও আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লাগে যাইতে এখন পর্যন্ত ওয়েদার ভালো আছে এরকম একটা ফর্ম ফিল আপের জন্য দিবে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের জন্য একটা এক পেজে এটা ফিল আপ করলে দেন নিয়ে যাবে আমাদের প্যারাগ্লাইডিংয়ের জন্য নিয়ে যেতেছে এখানে মাইক্রোবিটে আরেকটা ফর্ম দিল ওটা ফিল আপ করলাম কি এটা মেডিকেশন স্পট মেডিকেশন করার মনে নাকি এখান দিয়ে কি ট্র্যাক করাবে ট্রেক করে উপরে যেয়ে তারপর এই দিকে সুন্দর ভিউ ফেওয়ালেক আগে যে স্পট ছিল ওই স্পটে এখন নাই কারণ এখানে এয়ারপোর্ট করার কারণে রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে এখন আরেকটা স্পটে সবাই নিয়ে আসে ভয়াবহ অবস্থা খারাপ রোডের এদিক থেকে করতে হবে অস্থির নতুন স্পট করছে কিন্তু রাস্তা এখনো ঠিক করেনি টেক অফ স্পট এখানে নিয়ে এসছি নতুন স্পটের রাস্তা খুবই খারাপ ওই যে ওইটা হ্যাঁ পরিবেশটা দেখেন আল্লাহ আল্লাহ কি সুন্দর পাখির সাথে চিল করবেন এত উপরে এত বড় সুন্দর ওই যে দূরে টোলা সারাঙ্কর যেখানে আমরা সকালে গেছিলাম সানরাইজ দেখতে প্যারা নাই চিলের সাথে চিল করতেছে Okay, here I start your video. Yeah, hold it like that. Okay. Ready? Ready. Can you take off? Run, 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 my friend.
take off our wood. Now take off. Yeah, from here. Take off. So this is all Pokhara city, okay, and that one is the top one is the Salak Fort. Before January we flew from there, Okay. but after January the start the new international airport in Pokhara. That's why we shift here. Just almost 7 months we are here. Okay. That's why this monsoon time also new place for us. The road is very bad. Yeah, because of just we start 6-7 months before to fly from here. Okay. That's why we just new road also opening, you know. Oh yes, yes. It takes time. Yeah, that's why this monsoon, after monsoon they repairing the Road. In Nepal heavy raining, then is very everywhere landslide, you know. Yes, yes. Mountain country, that's the problem. Looks like I can touch. Yeah. Let's take a picture, okay? Sure. Yeah, lean back, yeah, both hands free, like a dog. Let me see, smile, okay? After you saw We start. That was our landing. Yeah. Take off station. Yeah. আমরা ওই জায়গা থেকে টেক অফ করে ঘোরাঘুরি করে উপরে যে এখন নিচের দিকে And here is our landing. our landing Yeah. station. So landing is very easy part, okay? Okay. So landing time basically nothing to do, okay? So first make your leg straight. Can you steer your leg? Yeah, like that, okay? Okay. Like that, and when you are very close to ground, if possible then just try to stand up. Stand. Okay? Okay. Otherwise you can sit also, no problem, but it's better for if you stand up. Stand, okay. Yeah. If you sit also, no problem, okay? Okay. I am not pushed to you stand up, okay?
Okay, say bye. থ্যাংক ইউ। Welcome. আমাদের প্যারাগ্লাইডিং শেষ, এখানে নামে দিছে ল্যান্ডিং স্পট, ওই যে দূরে ওখান থেকে প্যারাগ্লাইডিং এর টেক অফ করছে। আর এটা হলো সারাংকোট ভিউ, যেখানে ভোরবেলা আসছিলাম। এখানে নামে দিছে, এখানে দোকানপাট আছে, দোকানে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন। দোকানের দাম বেশি, পানি দাম তো যায় না। চা 70 রুপি, মিল্ক টি, ব্ল্যাক টি বোধ হয় 50, আর লেস 70, জুস হলো 200 না 250 রুপিস, অনেক বেশি দাম। স্যার এখন অ্যান্ড্রয়েড আইফোন সবই ট্রান্সফার করে দিবে, আর আমার ভিডিও ফটো ট্রান্সফার করতেছে। তো আমার এক্সপিরিয়েন্স যদি বলেন, পুরো একদম পাখির মতো ভাসবেন, অনেক সুন্দর, অনেক বাতাস, আর ভয় পায় না। আর জিপওয়ালা প্যান্ট পরে আসবেন, সো দ্যাট আপনার জিনিসপত্র আপনার প্যান্টের পকেটে রাখতে পারেন। গোপ্রো নিয়ে আসতে পারেন, গোপ্রো নিয়েও করতে পারবেন ভিডিও, আর গোপ্রো দিয়েই করে। আসলে ফটোজ ভিডিওসগুলো নিয়ে পরে ট্রান্সফার করে দেবে সাথে সাথে। তো আমার এক্সপিরিয়েন্স ভালো, আপনার চাইলে ডেফিনেটলি এসে করেন, খুবই ভালো লাগবে। মনে হবে পাখির সাথে আপনি প্যারা নেই, চিলের সাথে চিল করতেছেন। আমাদের পাশ দিয়ে দেখি চিল উঠতেছে, ডেফিনেটলি করার মতো যায়। তো প্যারাগ্লাইডিংয়ের ভিডিও এখানে শেষ করতেছি। নেক্সট বাঞ্জি জাম্পিং করবো, বাঞ্জি জাম্পিং সাইটে আবার দেখা হবে। খোদা হাফেজ।